A todas luces. Un podcast de Iluminet. Con Jorge Curtidor y Antonio Arellano. Les damos una cordial bienvenida. A todas luces. Hola, les damos una cordial bienvenida a la edición número 14 de A Todas Luces. Yo soy Toño Arellano y hoy, 10 de noviembre, es un día muy especial porque cumple años mi compañero en esta aventura del podcast, a quien felicitamos y saludamos con muchísimo gusto. Muchas gracias por ese saludo, Toño. Yo doy gracias al universo por permitirme estar aquí un año más y por el capítulo 14 de A Todas Luces. Maestros del Control, parte 1. Hoy contamos con la compañía de Dilouie de la Lighting Controls Association y también escucharemos el testimonio de Itzerl Rivera, una emerging professional que ha crecido en este mundo de la iluminación. Y bueno, en este capítulo vamos a platicar sobre control. Esta es la primera parte de 2 episodios que vamos a realizar. Hoy toca enfocarnos en desarrollo de tecnología y el mercado actual. ¿Cuál es el actual panorama de los sistemas de control y qué podemos encontrar en el mercado? Así que, ¿por qué no nos presentas a nuestro invitado, Jorge? Claro, Toño. La Lighting Controls Association es un consejo de la NEMA, que es la Asociación de Fabricantes Nacionales de Eléctricos. Llevan más de 20 años trabajando en el mundo del control de iluminación. Cuentan con 24 miembros que son compañías que se dedican al control de iluminación. Las mejores compañías, las mejores marcas son miembros de la LCA. Nuestro invitado de hoy, Dilouie, nos habló desde Alberta, Canadá. Craig es el director de educación de la Lighting Controls Association, es Lighting Certified, también es Certified Lighting Controls Professional, CLCP. Dentro de sus múltiples ocupaciones tiene el desarrollar los contenidos junto con su equipo de trabajo para el Education Express. Ya vamos a escuchar un poco más al respecto. La página de la asociación es lightingcontrolsassociation.org. Craig ha manejado las comunicaciones de grandes marcas, también está presente en el Light Fair, ha contribuido a diversos estándares, a la creación de estándares como el ISRP3, el RP11, también ha trabajado con el Departamento de Energía de Estados Unidos en guías avanzadas para iluminación. Bueno, pues vamos a escuchar a Craig y su visión acerca del mundo del control de iluminación. Hello, welcome everybody. Bienvenidos y bienvenidas. This is A Todas Luces, our 14th episode, and we have Craig Dilouie with us from the LCA. How are you doing, Craig? Very well, thank you. Thank you very much for joining us. The first question is, tell us about the LCA. What is it you do? And a little bit of context, please. Para arrancar la entrevista le pedimos a nuestro invitado que nos hablara un poco de la LCA, cómo se creó y un poco de su contexto. Yes, first of all, thanks again for having me on, and welcome to all your listeners. Thank you for joining us. My name is Craig Dilouie. I serve as Education Director for the Lighting Controls Association. And this is an organization that was founded back, it's about 22 years old now. And the organization was founded initially to identify manufacturers of fluorescent ballasts, dimming ballasts, and lighting controls that were compatible. And this was to answer issues in the marketplace about interoperability. But then they realized they had a lot more than that. And they brought it under the auspices of our parent organization, the National Electrical Manufacturers Association, based in near Washington, D.C. And this is like representing the whole electro industry. Well, they started ministering us, and we grew from around 6 manufacturers back then to 24, 25 manufacturers today. And throughout that whole period, our entire mission has been to educate the public about lighting controls based on the economic theory that an educated marketplace will make the best choices and
will consider lighting controls, make the best choices about products, and then implement them properly so that everyone is satisfied, from the people who put them in to the people who own them to the users. And as a result of that, that lighting controls would grow as a category and become adopted with more and more. There were several trends in the United States that sort of boosted this, which probably most notably was energy codes. So we saw a huge upswing in interest in lighting controls because of energy codes. And the primary purpose there was energy saving. And then this crazy thing happened, which was the LED revolution and the digitalization of lighting and wireless. And so all these trends combined so that you had pretty much every luminaire in the industry being either dimmable or dimmable as a standard option, and which opened up even more applications for energy codes, which opened up even more proving grounds for the controls, which opened up even more technological development. So that just, and then, you know, with LED, it opened up this whole other dimension, which is color, which was unheard of. And so the Lighting Controls Association stepped up because that's our mission. That's what we do. So we embarked on many different programs. Probably the most significant, our mainstay program is Education Express. Now, this is a free education program available 24/7 online. You sign up, and anywhere in the world you can access more than 50 hours of instruction about energy codes, commissioning, design, technology, color control, all sorts of the Internet of Things, all sorts of every aspect of lighting controls you can think of is pretty much there, authored by experts. And it's all written, it's all text and graphics, but we are now revamping the whole system so that for key courses in the future, you will start to have an option to take the course as a video. So besides Education Express, we have some other programs. We started sponsoring with the Illuminating Engineering Society, the very first lighting design award focused entirely on lighting controls. So that's been around for about 12, 13 years. It's just a terrific program. It's basically rewarding. It's basically saying a good lighting design requires a good lighting controls design. That controls aren't an add-on. They're just not that thing you put in to make the code authority happy. These are things that you integrate into your lighting system from the ground up because it's part of the lighting system. And then you get all these different benefits from it. So it requires, it's thoughtful, it's there's a strategy, there's a plan, the owner's involved. This is something that is integrated into the design because it's good lighting. We also have a newsletter. Products from our members are published, different news, what's going on in the industry, what's going on with lighting controls, what's going on with energy codes, anything that has to do with anything with the world of lighting control. We act as a portal and clearinghouse for that kind of information. And we also publish an original feature article every month on a topic. And we're usually first to market, so to speak. So we work with a lot of different groups, a lot of different organizations to say to them a very simple value proposition, which is don't recreate the wheel. When it comes to lighting controls, we're the experts. En esta primera parte, nuestro invitado nos comenta que tienen 22 años educando al público, con la firme creencia de que esto hará crecer y profesionalizar el mercado de controles de iluminación. Los controles de iluminación no son un anexo o una nota al pie, son parte de la buena iluminación. A continuación, le preguntamos cómo participan los miembros, cómo se involucran y cómo funcionan. Well, we're different from our parent NEMA in that NEMA has a tiered
dues system, or at least they used to. I think they still do. But the way that system works is it depends on your annual, it's roughly based on your company's revenues. We don't do that. We equalize everything. We say, it doesn't matter if you're a big company or small company, this is how much the dues are. And we kind of base the dues around what would it cost to run an ad in a magazine? And we don't want tons of money and, I mean, that would be nice, but we want to make it as painless and profitable with the best return on investment possible for our members. The industry is really growing. It's diversifying. There's a lot more players than ever before. And a lot of them want to come to us and say, okay, we like that you do this and we like that you do that, but really, we just want to be on the hill with all the other guys and put our flag there so that everyone sees us as being right there next to all these other big companies. And so that's probably the baseline value. The other value is there's an indirect benefit of growing the market, which is our main job. They see us as, well, if I put in a little bit of money and everybody else puts in a little bit of money, surely all us competitors can get along on that. That budget's used to promote their category and educate the marketplace and create more educated buyers, specifiers, sellers, and so on of lighting controls. And so it makes the pie bigger. And then they can go fight over the pie. They can do whatever they want, our members. It's really painless to be in our group. Michael Erbsfeld's our executive director in NEMA, and then myself as education director. I have a team behind me that I work with, some writers and very good people like Webster Marsh and Steve Mesh. I work with the board, who's fantastic. But we get an enormous amount of work done without the members having to do much. Like, it's not a lot of work. They don't have to go to a lot of meetings. They don't have to do a ton of stuff. There's a team in place that gets it done. And then they look at what we do and they say, great. And you told me what you did. I got the report. And the members just say, great, I'm getting this value. I can justify this to management. This is good for the industry. It's good for my brand. This makes me look good. I love this. And so we have very happy members as a result. La Lighting Controls Association funciona con sus 24 miembros, quienes aportan una misma cuota, que es más o menos el valor de un artículo de una revista. Además de hacer crecer el mercado, publicar artículos y cursos, comparten con ellos detalladamente los indicadores de visualizaciones del contenido, lo cual en resumen los mantiene muy felices. A continuación le preguntamos a Craig cómo es el proceso de creación del contenido educativo. Well, the process is one of our contributors, which is probably 80% of the time me, and the rest of the time Steve Mesh, who's an engineer and educator, designer that we've worked with, Webster Marsh, who was formerly with Horton Lees. He's a lighting designer who's very keen on controls and keeps abreast of it. This is probably the main editorial team, the three of us. And one of us will write the article or write the column or write the course. And then if it's a course, if it's a column or an article, it's sent to the board and this little technical review committee, and a couple of manufacturers will look at it. If it's a course, we send it to the whole membership, and then they review, if it's an occupancy sensor course, some companies like, I don't have time for this, but another company might be like, wow, we just launched a new line of occupancy sensors and we want to make sure the category is properly represented, so they'll review it. So we kind of get a different mix every time, but at least a couple voices will chime in to make sure that we're accurate and and that the information is accurate and useful. And so that's sort of the process, and that's our editorial team. Escuchamos de nuestro invitado que la mayoría del tiempo es él quien está dirigiendo el equipo para la creación de contenido. En el caso de los artículos se comparten con algunos de los fabricantes miembros,
pero en el caso de los cursos se comparten con todos los miembros. Y algunas veces algunos fabricantes muestran o no cierto interés dependiendo del contenido y si tienen productos relacionados. Ahora, en la siguiente pregunta hablamos de un tema muy importante que lo hemos llamado la revolución del LED, la revolución digital en la iluminación, y cuál es la incidencia que ha tenido en el mundo del control. Well, yes, the most important revolution that I've seen in my professional career, and I've been doing this since around 1990, has been the LED revolution. And I've seen many revolutions, like fluorescent electronic ballasts basically took over in 10 years. T8 lamps basically took over in a short period of time. There have been some things like that I've seen, but when the LEDs came along, for them to so utterly dominate and in such a short period of time, and what that has produced wasn't just we're saving watts, we're reinventing the lighting product. That just had some downsides, like, for example, a lack of standardization. It's probably, I would say for a lot of people, probably isn't a good thing. But it's produced so many great things, like the ability with controls to change the color, change the light level, which, you know, dimming used to be, you needed a dimmable ballast, it was cost more, it was finicky, it had interoperability things going on, you know, it's pretty restricted to the boardroom. Now dimming's everywhere. You have the ability to extract data, which is a whole revolution in its own. You have miniaturization of light fixtures, you have new form factors, you have better optics that are highly efficient, like right on the light source. You have so much more capability and other benefits like longer life, high efficiency, color changing. All these different capabilities are, you know, have come out of the LED revolution. And then, of course, that has been joined, or that has helped fuel this kind of echoing revolution in lighting controls, where lighting controls are getting smaller, lighting controls are getting digital, lighting controls are increasingly wireless, lighting controls are using digital cabling to be able to send and receive data. That data is now able to be applied to a wide range of applications that 10 years ago were sort of like, you know, it was just kind of crazy to think about, that lighting would have anything to do with space utilization or, you know, indoor positioning, all these different capabilities, you know, tracking forklifts in a warehouse for safety and efficiency, like all these different things. It's sort of pretty wild to consider things we take for granted now, but like back then were just would have been wild to contemplate. Seemed like science fiction kind of stuff. But this controls revolution, you know, from everything being dimmable to a lot of things being color tunable, to the controls that provide that, to those controls being able to communicate wirelessly, operate digitally, communicate digitally, send and receive digital information that is then used for non-lighting, non-energy related applications, which is the sky's the limit on where that's going to go. And, you know, and then all the other advantages of having a network where I could get on my laptop and see all the lighting in my building. I can see how much energy it's using. I can see what it's doing. I can see occupancy patterns. I can see everything on my screen. I can type in a new control profile into, I could say that lighting system's not doing, control systems, that's not doing what it's supposed to be doing. I can say, oh, that light fixture is having operating issues. I don't need, and it's on a roadway where it affects safety. I don't have to have a guy with a van driving around looking for high pressure sodium bulbs that are out. I can just look at my screen.
and send the van out there and do it today, not, within a week or two or even later. I mean, this is just, when you look at the sum of this revolution and how much has happened, the lighting controls revolution may not have been as impactful in terms of adoption, but it's, in my view, as impactful in terms of capabilities. Bueno, aquí escuchamos que desde 1990, en que nuestro invitado está involucrado en este mundo de los controles, nada ha cambiado tanto como la revolución del LED. Él vivió cómo los fluorescentes, las lámparas T8 vinieron, pero cuando llegaron los LEDs se empezaron a producir grandes ahorros y se reinventaron los productos de iluminación. Hay una falta de estandarización, esto ayuda a algunos, pero sobre todo hay muchas otras grandes cosas que se pueden controlar, como por ejemplo el color, lo que antes no se podía hacer fácilmente. Además está la habilidad de extraer datos, la tendencia a la miniaturización, mejores formas, mejores ópticas. Específicamente en los lighting controls también está pasando una revolución. Dice que son más pequeños, son digitales, inalámbricos. También hay casos en donde hay cableado digital para una amplia cantidad de aplicaciones. Mencionó bastantes ejemplos. Y otro punto muy importante es la capacidad de integrarse a redes, donde yo puedo ver la información en mi laptop, en la red, crear nuevos perfiles, configurar el funcionamiento del sistema de manera remota. Y él lo resume básicamente en una frase. La gran revolución en los sistemas de control de iluminación ha sido en su capacidad, en todo lo que pueden hacer, en el gran rango de aplicaciones en el que ya pueden influir. Muy buenas aportaciones de Dilouie y pues como siempre nos ponen a pensar, pero antes de continuar con esta entrevista vamos a abrir un pequeño espacio, vamos a hacer una pausa para presentarles algo que ya teníamos la intención de hacer desde hace varios capítulos y hoy por fin pudimos presentarlo. Es una entrevista con personas emergentes. Queremos abrir este espacio para personas emergentes que estén estudiando diseño de iluminación, que ya hayan terminado la especialidad, que se estén incorporando a despachos o que estén fundando sus propios despachos. Y en esta ocasión pues vamos a platicar con Itzerl Rivera. Ella se presentará, ella le tocará contarnos qué ha hecho, su trayectoria académica y los proyectos en los que ha participado. Así que este nuevo espacio pues lo estamos presentando y si ustedes quieren que nos sentemos a platicar, que tengamos una entrevista, pues también abrimos este espacio. Pero ahora vamos a hablar con Itzerl. Hola, muchas gracias por acompañarnos en una entrevista más de A Todas Luces. En esta ocasión me acompaña Diana Solís. Hola, Diana. Hola, Toño, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto que estés en otra entrevista aquí con nosotros. Gracias por invitarnos de nuevo. Claro, es una ocasión muy especial y como en esta vez queremos abrir nuevos espacios para personas emergentes que hemos visto su evolución dentro del diseño de iluminación. Iluminet ha visto cómo han crecido y pues no hay que hacerla más de emoción. Pues me da muchísimo gusto presentarles a la arquitecta Itzerl Rivera. Ella estudió arquitectura de interiores en la UNARTE en Puebla y ha sido lectora de Iluminet, seguidora desde hace mucho tiempo. Parte de lo que les vamos a contar es un poco la historia y pues bienvenida. Muchas gracias. Yo estoy muy feliz con Iluminet. Felicito su trabajo. Han hecho un gran trabajo en compartir todos los eventos de luz, toda la información. He encontrado aquí toda la información que siempre busqué porque la información de la luz tal vez está muy contenida, ¿no? Y ustedes cada día se esfuerzan en transmitir todos estos eventos, todas las personas involucradas en esta área. Yo estoy muy contenta con todo el trabajo que hacen y muy agradecida. Qué bonito, da mucho gusto escuchar eso después de que uno está como siempre dicen, en el día a día trabajando y escribiendo artículos, pero esto como que motiva a seguir escribiendo y haciendo más cosas como esto.
La pasión por su trabajo es algo que tengo que decir, que la pasión por su trabajo hace el bien a otras personas, a personas que ni siquiera conocen, pero está haciendo el bien en muchos lugares. Ay, qué padre. Pues vamos a empezar a platicar de lo que has hecho, de quién eres y de dónde vienes. Cuéntanos un poquito de antes de conocer la iluminación, ¿qué habías hecho, tu paso por la universidad y todo esto? Ok, bueno, yo estudié arquitectura de interiores en UNARTE y ahí fue donde descubrí la luz. Teníamos una clase de iluminación, de hecho mi profesora fue Laura Loaiza. Ella nos mostró, la primera clase me encantó porque nos presentó las lámparas, ¿no? Dividió, tú vas a traer un MR16, tú un halógeno. Entonces, en ese momento experimentábamos con las lámparas cómo funcionaba cada una. Vamos a crear un escenario. Creábamos un escenario para ver cómo funcionaba la luz. También nos pidió que diseñáramos un luminario. Entonces, también fue un experimento con luz. Yo estaba muy feliz. Y le pregunté, ¿dónde puedo estudiar iluminación? Y ella me dijo que ella había estudiado iluminación en Europa. Dije, bueno, entonces voy a buscar qué opciones hay en luz, y desde ahí siempre estuve buscando dónde podía aprender más de luz. Iba a las librerías buscando información, ¿no? Pero lo único que encontraba en los libros de iluminación eran fotografías de luminarios, ¿no? Nada que te guiara como cómo hacer una buena iluminación o qué estándares seguir o cuáles son las reglas. Siempre hay reglas no es una receta, pero sí son reglas para que todo funcione adecuadamente y no las encuentras en los libros con fotografías de luminarios. Okay. Y después de esto conoces la iluminación y empiezas a investigar, a involucrarte, que empiezas a estudiar y empiezas a hacer proyectos que participaron en la Bienal. Cuéntanos, Sí. ¿Qué pasó? Bueno, ¿Cómo pasó eso? algo que me ha funcionado es, a mí me encanta la arquitectura de interiores. Yo publicaba mis proyectos en la universidad y ahí surge mi primer proyecto, que es un espacio retail de ropa para niñas, y ahí es cuando encuentro mi primer tope con la luz. Es un espacio retail, la reproducción del color, los vestidos, todo debe verse muy bien. Y no encontraba información, no sabía dónde pedir ayuda. Me puse a investigar, encuentro Illuminet en esa búsqueda de la iluminación. Y dije, bueno, a ver, voy a revisar qué opciones hay. Tenía las bases, entonces me puse a experimentar con luz. Y en cada proyecto que empezaba a tener, otra vez trataba de jugar con la luz y tratar de entenderla y ver cómo funcionaba, estudiar los luminarios, pero sin una guía, ¿sabes? Entonces siempre estaba en la búsqueda de la luz, de cómo funciona. Ay, qué padre. Bueno, yo voy a decir algo al margen. Yo conocí a Ivette, no por su nombre, sino Ivette era Boutique Marie Carly. Sí. Por ahí tenemos las fotos, ahorita te las enseñamos, porque es algo que cuando llegó a la Bienal fue como, wow, o sea, realmente era un proyecto. Siempre dijimos que de la Bienal no importaba el tamaño de los proyectos, pero importa un poco, vamos, muchas cosas de diseño, y sí importan, a fin de cuentas, ciertas cosas que hace falta más presupuesto, una mejor fotografía, y eso se veía que era muy incipiente, de alguien bastante novato, pero que dices, wow, está mandando su proyecto. La verdad es que nos encantó siempre. Bueno, y también me gustaría platicar de esto que hablábamos antes de empezar a grabar, de cómo ha sido el descentralizar y llevar el diseño de iluminación, el llevar a otros lugares el diseño de iluminación. Sí, pues creo que a todos los diseñadores de iluminación nos toca picar piedra. A veces es llevar las lámparas o el luminario y mostrarlo al cliente en vivo para que vea el cambio, la diferencia entre su espacio con un tipo de iluminación, cuando está bien pensado, cuando estás pensando en los brillos, el deslumbramiento, todo. Ya cuando lo ven en vivo y cuando lo experimentan dicen, claro, sí, ahora sí puedo disfrutar bien mi espacio. Cuando agregas tecnología también, que ayuda a que tu vida sea más sencilla, es que disfrutar el espacio, eso es lo más importante, y cuidar tu salud. Oye, Itzerl, yo quería preguntarte, porque tú empezaste a trabajar con la luz a partir de tu trabajo como diseñadora de interiores, pero en algún momento
no, te encontramos en la especialidad del UNAM hace un par de años, en plena Sí. pandemia. Y justo fue porque ustedes habían publicado que la UNAM iba a dar la especialidad en línea. Dije, ahora es cuando metí los papeles. De hecho, fue un día antes o 2 días antes de que cerrara la convocatoria. Entonces fue córrele, trae esto, y ya metí los papeles. Me entrevistaron y y quedé dentro. Estuve muy feliz. Si no lo hubieras puesto, o sea, fue como todo coincidencia. Wow. Entonces ya te graduaste y tienes ya la especialidad de diseño de iluminación de la UNAM. Y cuéntanos, porque otra vez, después de pandemia nos perdimos y te vuelvo a encontrar en la conferencia de la IES. Sí. Con tu etiqueta de Emerging Professional aparte. Sí. Bueno, algo que descubrí en la especialidad, ya que entras a la especialidad, te ayudan a encontrar dónde está toda esa información. Bueno, a mí, ¿dónde estaba toda esa información que buscaba por todas partes? ¿Dónde están esos libros, esas normas? Nos invitaron al laboratorio de alumbrado público, también el ingeniero Anaya. Oriana nos llevaba a los centros comerciales a ver cómo funcionaba la luz, cómo podía mejorar. También, o sea, todas las personas que están ahí te comparten el conocimiento, te dicen busca aquí y bueno, una recomendación es forma parte de la IES. Eso es muy importante. En cuanto me dijeron forma parte de la IES, pues dije, bueno, voy a hacerlo. Me inscribí como miembro, como estudiante. Siempre había querido estar en la IES, pero no tenía, dice, envía tu currículum, debe ser como tener un estudio en iluminación para poder ser miembro, y no tenía todo eso. Cuando ya estaba estudiando en la UNAM dije, ya tengo todo para entrar. Me metí, un día me llega un correo que va a ser la reunión anual de la IES en Nueva Orleans. Puedes aplicar para una beca, mandé todos los papeles que te piden. En junio me dijeron, te dimos la beca y pude asistir. Y para ya ir cerrando esta plática, cuéntanos de algunos proyectos o de lo que tú te sientas como muy orgullosa y que te hayan marcado, que sean importantes para ti. Algo que me ha motivado es compartir lo que he hecho y gracias a eso una amiga muy querida que estuvo conmigo en la universidad, ella es Catalina Larcón, interiorista, me llamó para un proyecto en Zihuatanejo, que es todo un reto, es una casa en Zihuatanejo y un hotel, donde ahorita ha sido muy complejo. Bueno, lo estoy disfrutando mucho, pero tiene todas las complejidades que podías encontrar con el diseño de iluminación. Entonces es donde estoy poniendo ahorita toda mi atención en desarrollarlo y en llevarlo a buen término. Ya pronto me encantaría mostrar fotos y cómo es el proceso. Es un proyecto muy bonito. Pues esperemos que pronto puedan ver en Iluminet la publicación de estos proyectos, que nos cuentes de esto y dónde te pueden encontrar, dónde pueden ver. Sí. Bueno, estamos en nuestra página, es monoestudio.com. Ahí pueden encontrar un poco más de nuestros proyectos, de nuestra historia, lo que hemos hecho a lo largo de los años. Mi esposo y yo trabajamos en conjunto, entonces ahí está todo en la página, nuestro contacto, y nos pueden encontrar. Me gusta mucho escuchar estas experiencias, me parece muy lindo poder escuchar de primera voz cómo las personas se van abriendo camino en esto del diseño de iluminación, cómo abren sus despachos, cómo van creciendo y cómo la pasión por la luz mueve a las personas. Pero bueno, ahora sí vamos a la segunda parte de esta entrevista con Craig. Pues muchas gracias, Toño. También muchas gracias a Diana por esta entrevista. Y por supuesto, muchas gracias, Itzerl. Y pues volvemos a hablar sobre controles con Craig Dilouie. En esta segunda parte se trataron temas como la complejidad de los sistemas de control. Hablamos sobre los Network Lighting Controls, que son los sistemas más complejos que hay. Y finalmente dejamos una pregunta abierta acerca de tendencias. Pero bueno, empezamos para que nos ayudara a contemplar un poco hacia dónde van en términos de complejidad los sistemas de control.
Yes, this is a really good question, and one that we wrestle with all the time. Lighting controls are getting easier. They're getting the capabilities can be complex, but the interaction with the controls is actually simplifying because the manufacturers they understand this is an inhibitor. So they're spending a lot of time trying to develop ways to either make it very easy to commission or self-commissioning, and to just overall make it simpler to use. So people, I think, look at lighting controls as all one thing, and it's not. You have to look at the categories of controls as far as a, basic to the most complex but most robust, powerful systems. So if I want to do network lighting controls, where I have the building owner is going to have a screen, and that person's going to be able to see everything in their building and change control profiles and communicate with everything and monitor and measure. And well, that takes a lot more design discipline. You need than just the basic code compliant. I got my control panel. I scheduled the time. I put my holidays in. It's more complicated. So you need more design discipline. You need to have a sequence of operations. You need a written controls narrative. You need to talk to the owner about what they want and what are their capabilities. How are they going to be able to maintain and use the system? Do they have that capability? Is that someone who has to come in and do that, or one of their people? Can they be trained? You have to commission the system a little more closely to make sure, because you have more control points, and you have to make sure all these control points are doing what they're supposed to be doing as outputs based on what the inputs are. And so it's more involved. So yeah, lighting controls are getting more complex, but like certain categories of it are. The whole thing isn't complex. An aux sensor is an aux sensor. But tying it together with all, into a fixture and the fixture into other fixtures, and if then, that can be complex. You have to, there's some coordination, there's more documentation. You have to dot all the I's, cross all the T's. You have to make sure you're really on top of it. It takes more discipline. And, and more education too. You have to know what the system can do, what the benefits are, what the pitfalls are, the questions other people are going to ask. You have to know that you have to get a little bit of training on the system, because my network lighting control system might be different than yours. I do it this way, you do it that way. It can be different. So you have to really learn the systems, the products. And these are just things that the design community has to learn. Now, some don't, some just don't want to. And some do. Some are all over it. Some are never going to be on it, and the rest are in between, right? So what we do is we work with the people who are all over it, because we have to keep them informed, and they're the most interested and engaged. And then we take everybody else in between and we try and move them over. Aquí nuestro invitado nos comenta que si bien las capacidades se vuelven cada día más y más complejas, la interacción se está simplificando. Se tratan de hacer más fácil los comisionamientos, las puestas en marcha, de volverlas más simples para el usuario, porque los fabricantes entienden que esto es una barrera para la adopción. No todos los controles son lo mismo. Los Network Lighting Controls, los sistemas de control interconectados, son los más complejos. Si tan solo se necesita algo que cumpla códigos, pues no hay tanto lío. Pero si necesitamos algo de grandes capacidades, es necesario más entrenamiento para la puesta en marcha, es necesario que fortalezcamos la narrativa, realmente aprender los sistemas y los productos. No todos nosotros necesitamos aprender todo. Hay quienes nunca estarán interesados en el tema de control, otros en que para ellos es su mundo. Ellos trabajan con ellos. La Lighting Controls Association trabaja con este grupo, pero también con todos los que están en el medio, con aquellos en que están interesados en parte y quieren subir el nivel. La siguiente pregunta es: ¿cómo ve el mercado para los Network Lighting Controls?
cómo ve la adopción, puesto que los ahorros que permiten los LED, la iluminación de estado sólido, ya es muy grande. Entonces, ¿cómo vender un NLC? Okay, I think it's really important to first delineate again that one thing is not like everything else. So in the network lighting, what we call network lighting controls is actually a broad category of devices that can be connected in some type of network. So that is, for example, includes, say, a room-based control system that I install and set up with an app. I tweak it comes with a sequence of operations. I tweak it a little bit with my phone. The contractor does. And then they're done and just code compliant operation. That's it. That's what it does. And it doesn't really connect to anything. It just all these control points in the room work together to execute simple energy code compliant control strategy. I have now complied with the energy code. I now have a control system. It does its thing and I'm gone. Okay. Then you have a network lighting control system where you're connecting all points in a building. You're tying that all back to a server or the cloud, and you're starting to draw information from it, or you're measuring and monitoring maybe, or you're at least going on and doing evaluating control profiles, changing control profiles in the system. You know, I'm going to find this light fixture here, and I'm going to change its sequence of operations, and you know, so those are very different animals, right? You know, so I would argue that room-based control network lighting control systems are actually fairly common, at least in new construction. And when we look at lighting controls, let's face it, that's, you know, that's a big part of the market. It's a very robust part of the market. But when you get into a network lighting control system, that's the whole building. You need an owner who values what it's going to deliver. You have all the networking hardware, you have and software, and you have an owner who may not have personnel who can run it, you know, or evaluate it. So I can help you utilize space in your office building with this data from all the aux sensors and the software, and you get a heat map. Look, this is great. You're going to save money. And then they're like, I don't know, right? The owner. So if they either get it or they don't. And so, yeah, I mean, the most advanced building-wide lighting control systems, network control systems aren't for every building. It's just that simple. But the room-based control systems, I would argue, are for any building. Now you get into the existing building market, existing construction. Now this is challenging because it goes right to your point. I'm installing TLED lamps, so I'm already in the low-cost market, right? Or maybe I put in new fixtures, or maybe it's garbage in, garbage out. I put in the new lamp, I save this energy, I get my ROI, and I'm done. Lighting controls, it's variable, and now my load's a lot smaller, so that it actually maybe in some cases will extend the payback because the operating hours or the energy costs aren't there. Sometimes they are there, sometimes they're not. So in those situations, yeah, I mean, it can be challenging. So one idea is wireless, right? So now you don't have control wiring. Another idea is, hey, if you're going to put in a new fixture or even some lamps, retrofit lamps, put a little sensor in there. Why are you running the lights? Why did you retrofit your lights to run them all night? That doesn't make any sense. So at least put an aux sensor on there. And you can actually integrate that. So it adds a little cost, but you're not paying for installation. But a lot of owners, so there are options for existing buildings, but across all buildings, a lot of owners are getting more and more interested in the Internet of Things or IoT this area. They're at least interested in it.
And even if they don't know what to do with it, it can be a real challenge, because hear me out. Existing building, hey, put a lighting control system in. Nah, I'm going to do that later. Okay, well now you lost the economizing with the labor you were using to install the new lighting. Now you're going to have it later on. You're going to be interested in the IoT, and you're going to pay a lot of money for the installation, because you're not economizing it. Same thing with new construction. And that's why a lot of owners are now becoming more interested in things that are IoT ready. So they're like, hook it up. We want the capability, because we're willing to pay 3% more per square foot for lighting than 103% later. Because we're going to have to redo the whole lighting control system. So just put it in, IoT ready, and we'll figure it out later. So I think that's where a lot of owners are going. Yeah, you know, I wish there was a secret sauce or like a killer app where the data presented a benefit so compelling, every owner had to have it right now, and that's it. I think we would see a huge wave of adoption. But until then, I think it is a bit of a battle, as owners look at each other and say, well, what did they do with the data? What did they do with the data? And they're trying to figure it out. How are we going to do the IoT? And what does it mean to us? Lighting can have a role in that. You know, the light fixtures are great real estate. You put sensors in everywhere. Those sensors are points of data that feed back to a central point. That data can be fed into applications that aren't lighting related, but nonetheless produce a business plan. This is good, really good stuff. Great capability, but we're still waiting for all those use cases to develop and solidify. And I think that is going to make a big difference. Another thing that's going to make a big difference is, again, the type of owner and the size of the building and what they want. Not everybody wants data. Not everybody needs data. Not everybody has a skilled operator to run the system. There's a certain part of the market where I would argue every building should have a network lighting control system. There's a certain part of the market where I would argue they don't, but they should have the room-based version, not the building. They should have network too, but it should be the room-based, maybe not the building-based. If it were me specifying, right? Me doing the design. And so I think, to answer your question, to sum it up, you would have to look at the market as what the different types of products are, where they fit into the marketplace, who those owners are, where they are with adoption, and what they value. What's the value proposition going to be for them that would be compelling enough and is quantifiable enough that they would invest in a capability and to get these new benefits that are emerging. En esta respuesta, Craig nos comenta que hay muchos tipos de NLCs. Hay desde los que solamente están o sirven para un cuarto, que se configuran con una aplicación en el celular, que tienen una cierta secuencia de operación, pero también vamos a ir al otro extremo de los más complejos, en donde lo podemos ver a nivel de edificio. El mercado de las remodelaciones, es decir, proyectos de retrofit o proyectos existentes, ya están batallando con costos bajos de productos. Puede ser algo arriesgado o difícil proponer uno de estos tipos de sistemas, aunque dice que por qué no poner las luminarias que estén listas de una vez para el IoT, para el Internet de las cosas, y así estar interconectadas. Si no se adoptan en una remodelación luminarias que ya estén listas para el Internet de las cosas, se va a incurrir en un gasto mucho mayor después. Entonces es mejor pagar un 3% más que pagar un 103% después para tratar de tener sistemas interconectados. Por último, nos menciona que desearía tener una aplicación, a killer app, algo en el que fuera muy buenos los network lighting controls y que tuvieran que ser instalados en todas partes, sin importar el tipo de proyecto, sin importar el tipo de propietario, porque sería
definitivamente obligatorio hacerlo, adoptarlo. Para vender este tipo de controles hay que ver muy bien que no son para todos, que pueden ir desde un cuarto hasta todo el edificio, hay que ver el mercado, los diferentes tipos de producto y dónde encajan cada uno de estos, y entender lo que valoran los clientes. Y finalmente, para la última pregunta de la entrevista, le preguntamos a Craig cuáles son las tendencias que él identifica en los sistemas de control. Well, the Internet of Things is still interesting to me. There are some sensing technologies being looked at. There's LiDAR, which is kind of interesting and is being looked at for vehicles to sense each other on the road. Yeah, there's another group called LISA with Rensselaer Polytechnic Institute has been looking at lighting systems where they add in, so we add on off, then we add light level, and then we add color. And this new idea for another dimension of control is light distribution. So depending on where the individual is sensed in the room, so if here's the room and here's the task area, say it's a little sculpture, depending on where I am in the space and my orientation to the task, the lighting conditions will sense where I am, what my orientation is, and automatically adjust the light, not only the light level, but the light distribution of the overhead luminaires or whatever luminaires are to optimally light that task for my visual comfort. And I think that is really fascinating in terms of a capability, but I don't know, if we build it, will they come, right, kind of thing. Is there really a need for it? I think we're in a stage of lighting controls where we're seeing, a lot of concepts that are being vetted, and then we just have to see what catches on. And then sort of turns into a trend. Then we know if it's a trend or not. But there's some very, very, very fascinating technologies and capabilities out there. It's all about cost and building it into the existing model and demand from the user. Does this solve a problem for them? So there is a lot going on. Besides that, to me, it's always about basics, like learn controls design, learn what the strategies are, learn what the energy codes want you to do, learn what documentation will result in a better system, a happier result. Learn about commissioning, partner with the right people, all these basics, learn what the products do. All these basics, I think, are never ending in terms of their importance, not just to the veterans, but to the people who are on the fence and are going to be tomorrow's veterans. And so that's why with Lighting Control Association, I feel like we've been here 22 years. We've seen a lot of things happen. I think we're going to be here probably talking in another 22 years about what we've achieved and what we offer the marketplace then, because there's just a need for it. Lighting controls are and will likely always be application dependent. They're not one size fits all. Control strategies are individual, and you really have to learn this stuff, and it pays off if you do. And we're a place where you can go and do it for free. So if you're willing to spend a little time to level up your skills. So I think that's what our value proposition will continue to be, regardless of where the industry goes. But the more it goes, the more we'll have to talk about, the more fundamentals will become important, and we'll be able to communicate those as well, and the more active we'll be in the industry. Well, thank you very much for your insights. Definitely, we will
do our best to communicate all the education express and all the material you got, so we get to those fundamentals that you mentioned we should all build in the industry. Well, Craig, thank you very much for being here today. Yeah, thank you very much for having me on. Appreciate it. Talk to you later. Take care. Bye-bye. Bye. Dentro de las tendencias que nos comenta nuestro invitado está definitivamente el Internet de las Cosas. Hay nuevas tecnologías de sensado. Está el LiDAR, que también se está aplicando a los vehículos autónomos. Del Rensselaer Polytechnic Institute está el grupo LISA. Nos comenta que está sacando tecnologías muy interesantes y diferentes. Algo en lo que se está trabajando fuertemente es en controlar la distribución de la luz. Esto añade una nueva dimensión al control. Nos pone un ejemplo. Si tenemos un usuario dentro del cuarto donde hay una escultura, si vale la pena tener esa escultura iluminada o que se apague cuando estamos mirando hacia otro lado, que la luz se adapte no solamente en intensidad sino en distribución, que cambie qué es lo que está iluminando o qué no para nuestro confort. No sabe si va a ser esto útil, si realmente está respondiendo una pregunta, si el mercado va a responder muy bien a esto, pero que lo ve como prometedor. Actualmente hay muchos conceptos fascinantes y tecnología que sale, pero el tiempo solamente es el que se encargará de decirnos qué es lo que funciona o no. Por último, una gran recomendación es volver a lo básico, aprender controles, aprender diseño de controles, códigos energéticos, la documentación, la puesta en marcha, aliarse con la gente correcta, aprender lo que hacen los productos. Todo esto nunca pierde importancia. Y pues bueno, espero que hayan disfrutado mucho esta entrevista. Muchas gracias por escucharnos y volvemos con Toño. Muchísimo aprendizaje y experiencia lo que nos vino a aportar Craig. Y recuerden que vamos a tener una segunda edición del tema de control. Vamos a hacer un segundo capítulo donde nos tocará hablar ya de su implementación en proyectos y también algunos temas básicos sobre los sistemas al momento de enfrentarse a un proyecto y de tener que proponer un sistema de control. Ya en esta segunda parte vamos a poder platicarla, espérenla muy pronto y pues muchas gracias por acompañarnos en una edición más de A Todas Luces. Recuerden que pueden suscribirse en donde sea que nos estén escuchando. Suscríbanse donde encuentren el botón, la campana y todo eso. También visiten a todasluces.iluminet.com, donde publicamos, además de los capítulos, entrevistas completas con todas las personas que invitamos. Ahí cada jueves que no toca el capítulo pueden encontrar una entrevista completa, ya sin edición. Y también los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, donde nos encuentran como A Todas Luces. Muy fácil encontrarnos y pues nos escuchamos en 2 semanas.